రెస్పాండ్ అవ్వాలి. అదే ఏం చెప్పాం గుర్తుందా? ఒకేసారి కాదు. లాస్ట్ క్లాస్‌లో ఏం చెప్పుకున్నాం? ఏమైనా గుర్తుందా ఎవరికైనా? మెటాలిక్ కండక్టర్, ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్ డిఫరెన్స్ చెప్పుకున్నాం సార్. అది చెప్పామమ్మా అది? ఎస్ సార్. లాస్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడైనా కొద్దిగా ఐడియా ఉందా మీకు? నేను ఇంకా టాపిక్ స్టార్ట్ చేయలేమో అనుకుంటున్నాను నేను ఇంకా. 7th ఏనమ్మా? ఓహో! 7th మీకు ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పి కండక్టర్స్ కూడా స్టార్ట్ చేశానా? ఎస్ సార్. ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీలో మనం ఏం చెప్పుకున్నా? ఎలక్ట్రోలైట్ అండ్ టైప్స్ చెప్పాం. అరిహినిస్ థియరీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్ డిసోసియేషన్, కండక్టర్స్ చెప్పుకున్నాం కదా. డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ చెప్పి ఎలక్ట్రోలైట్స్, స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్, వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ చెప్పినాం అంతేనా? అండ్ మెటాలిక్ అండ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్ తాలూకా డిఫరెన్సెస్ చెప్పాం కదమ్మా. ఎస్. ఇప్పుడు దాని తర్వాత మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటి? యాజ్ పర్ సిలబస్కి వచ్చేసరికి ఆఫ్టర్ డిస్కసింగ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్ అండ్ కండక్టర్స్ తర్వాత మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఒక 2 minutes అయితే సిలబస్ చూసి కంప్లీట్ చేసేద్దాం. దీంట్లో మనకి ఏముంది సిలబస్? ఎలక్ట్రోలైటిక్ డిసోసియేషన్, ఫారడేస్ లాస్ ఉన్నాయి, ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఓకే. తర్వాత గాల్వానిక్ సెల్, తర్వాత ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనేది ఉంది మనకి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నౌ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇస్ వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్. సో as we have discussed electronic conductors and electrolytic conductors, now సార్ స్క్రీన్ షేర్ అవ్వలేదు. చేస్తాను. ఓకే. ఎలక్ట్రోలైటిక్ అండ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్లో మనం అది చేసుకున్నట్టు ఓకేనా? ఎవరో అడ్మిట్ అవుతున్నారు. సో ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ చెప్పాం. సో ఎలక్ట్రానిక్లో మెటాలిక్ కండక్టర్స్ చెప్పుకున్నాం. సో ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్ వచ్చేసరికి సో దాన్ని ఇప్పుడు ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం జనరల్గా. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్స్, తర్వాత వచ్చే టాపిక్ వచ్చేసరికి ఓకే. మీ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదమ్మా? సో దాని తర్వాత మనకు వచ్చేదంటే ఇప్పుడు యాజ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మాకు వచ్చేది ఏంటంటే ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే. సో ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్ ఎలా ఉంటాయి, వాట్ ఆర్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్, దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు. ఓకే. దాంట్లో వచ్చేదండి మనకి ఫారడేస్ లాస్ వస్తాయి మీకు, ఎందుకంటే దాని తర్వాత వచ్చేది మనకి కండక్టెన్స్, కండక్టివిటీ ఏ టాపిక్ ఏ లేదు మనకి. దాని తర్వాత ఇమీడియట్గా మనకు వచ్చేది ఏంటంటే ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్ అండ్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఆ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్ వచ్చేసరికి వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్? ఓకే. ఎలక్ట్రాలిసిస్ అండ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి. అది చెప్పి మనం దాని మీద ఉండే చిన్న చిన్న బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి డిస్కస్ చేసుకోవాలి. అందరికి నా వాయిస్ వస్తుంది కదా? ఇదేమైంది రావట్లేదా? చూడండి. దాని తర్వాత వచ్చేది అంటే టాపిక్ వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రాలిసిస్ అండ్ ఫారడేస్ లాస్. ఎలక్ట్రాలిసిస్ అండ్ ఫారడేస్ లాస్. Okay. General electrolysis means what we can say. Any idea on the ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ అనేది?
So electrolysis means electrolysis are like electrolytic cells అంటారు జనరల్గా. ఓకేనా? సో electrolysis is done in electrolytic cells. First let me know about what is electrolysis, right? That is what we can say simply, it is the process of chemical decomposition of electrolyte by passing electricity. అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేసి మన కాంపౌండ్ని అంటే ఉండే ఎలక్ట్రోలైట్ని సింపుల్గా డికంపోజ్ చేయడం అంటే దీన్ని మనం సింపుల్గా ఫ్యాడ్ ఎలక్ట్రాలసిస్ అంటాం జనరల్. సో electrolysis generally carried out in electrolytic cells. Electrolysis is carried in electrolysis carried out in electrolysis is carried out in electrolytic cells. So electrolytic cell means what we can say, it is a device which converts electrical energy to chemical energy. Electrical energy to chemical energy we can say. So in this one what will happen generally, we are going to have we are going to take one electrolytic cell, and in this one what we will take simply, so we are going to take an electrolytic cell. Okay, then in this one we are going to take one anode. Okay, this is like anode, one negative electrode, and this is cathode. Okay, so anode and cathode we are going to take. Generally anode is a positive electrode and cathode is a negative electrode, and these two are connected to a battery. This is negative charge, this is positive charge. Okay, and by passing this what we can say, the electrolytic will pass, so that the electrolyte will dissociate and corresponding deposition and liberation of products we are going to take. Okay, how this is going to take place, what we are going to discuss now. Now next point is, so as we are taking, no, here we are going to use two electrodes. No, one is anode. Generally in this one anode we are going to represent with positive electrode. Generally at positive electrode oxidation is going to take place. Oxidation takes place. Next anode and cathode. Cathode is a negative electrode. Reduction takes place. Okay. So in this one what we are going to takes place here. And one more point you need to remember, during electrolysis electrolyte must be
must be in aqueous form or in molten form. Okay, it should be in aqueous form or molten form లో ఉండాలి. ఇప్పుడు in this one what we are going to takes place and how we are going to takes place. See, for example, hello students ఉన్నారమ్మా? ఉన్నాను సార్. So generally electrolysis is of two types generally. Okay, electrolysis is of two types. That is qualitative electrolysis, qualitative electrolysis, qualitative electrons means so the substances are the compounds, the substances which are deposited or liberated. Okay, that means qualitative analysis. By the qualitative electrolysis we can predict and we can identify, so during that electrolysis what is going to take place. And the second one is quantitative electrolysis. Quantitative electrolysis. In the quantitative electrolysis we are going to find out amount of compounds liberated or deposited. Okay, quantitative electrolysis means amount can be deposited, liberated can be predicted. We can find out this. Okay, so first let me go with qualitative electrolysis. Okay, and we can find out what we can get. Qualitative electrolysis, what we are going to get, we can see now. Okay, first one. Qualitative electrolysis of any electrolyte means which consists of two steps. First step is in this one. Step one what? Step one is dissociation of step one dissociation of electrolyte. Step two is migration of ions towards opposite electrodes. And oxidation or reduction takes place. Reduction of compounds takes place. అంటే ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ డిసోసియేషన్ అవుతుంది. డిసోసియేట్ అయినాక కాంపౌండ్ అనేది ఏమవుతుందంటే పర్టికులర్ కాంపౌండ్ అనేది ఈదర్ ఆక్సిడేషన్ కానీ లేదంటే
డిసోసియేషన్ కానీ జరుగుద్ది అనమాట. అదే యానోడ్ ఆపోజిట్ అయాన్స్ మైగ్రేట్ అయ్యి యానోడ్ దగ్గర ఆక్సిడేషన్, క్యాథోడ్ దగ్గర రిడక్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉండొద్ది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకు వచ్చేది ఏంటంటే దీని తాలూకా ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూస్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ ఏముంటాయి, దానికి ఎలా జరుగుతుంది అనేది చెక్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు చూసుకోవాలి మనం. ఓకేనా? స్టూడెంట్స్ అర్థమవుతుంది కదా? చూడండి, దీని తర్వాత బేసిక్ లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చేసుకోవాలి. సో ఎలా క్వాంటిటేటివ్ ఎలక్ట్రోలిసిస్ ఎలా జరుగుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మనకు వచ్చేది ఏమవుతుంది, డిసోసియేషన్ ఆఫ్ NaCl తీసుకుందాం ఫస్ట్, లేదంటే ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రోలైట్ తీసుకుందాం. ఒక సింపుల్ ఒక 4-5 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చేసుకుందాం మనం. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఆఫ్, ఈజీగా చేయొచ్చు. ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఆఫ్ NaCl. ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ NaCl అని డిసోసియేట్ అవుతుంది ఫస్ట్ టు ఫార్మ్ Na ప్లస్ అండ్ Cl మైనస్. స్టెప్ 2 ఏమవుతుంది, యానోడ్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందమ్మా, పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ కదా, ఈ పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ టువర్డ్స్ పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ నెగిటివ్ ions will migrate. Okay, negative ions will migrate. If I'm taking 2 ions, it will form 2. So by losing electrons, okay, by losing 2 electrons, it will form Cl2 gas will get liberated. Plus 2 electrons. So that means what we can say, loss of electrons is called no. So oxidation takes place at anode. Now at cathode ఏం జరుగుతుంది జనరల్ గా, cathode, okay, electrolysis of molten. ఏమవుతుంది జనరల్ గా, దిస్ Na ప్లస్ ions బై గెయినింగ్ 2 electrons ఏమవుతుందని మనకి సోడియం మెటల్ అనేది డిపాజిట్ అవుతుంది అనమాట. ఇది వచ్చేసరికి మోల్టన్ NaCl ఆఫ్ కాంపౌండ్ అవుతుంది. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, అర్థమవుతుందమ్మా? ఓకే, సో ఇప్పుడు మోల్ట్ ఎలా జరిగేటప్పుడు యాక్వస్ ఎలా జరుగుతుంది, ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఒకసారి. యాక్వస్ వచ్చేటప్పటికి ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు. ఇఫ్ ఐమ్ టేకింగ్, చూడండి, ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఆఫ్ యాక్వస్ మీన్స్ వాటర్తో ఉండొద్దు కదా, ఇంట్లో కూడా సేమ్ స్టెప్ అవుతుందన్నమాట. ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, NaCl అనేది డిసోసియేట్ అవుతుంది. యానోడ్ దగ్గర ఏమవుతుంది, యానోడ్ ఏమవుతుందంటే ఈ Cl మైనస్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అయ్యి Cl2 గ్యాస్ కింద ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట. క్యాథోడ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఈ Na ప్లస్ అనేది by gaining electrons it will form sodium metal, and this sodium metal will not get stable anamata. Why? Because as we are using water as the byproduct, no, because aqueous means what, as what it will be there, no. So this sodium, by dissolving water in the solution, it will form NaOH plus hydrogen gas, it will liberate. Okay, NaOH plus hydrogen gas అనేది liberate అవుతుంది అన్నమాట. డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది కదమ్మా, యాక్వస్ అయితే ఎలా అవుతుంది, మోల్టన్ అయితే ఎలా అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి
సో ఇది ఎలక్ట్రోలిసిస్గా బేసిక్గా చెప్పుకునే ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. బేసిక్గా మనకి యాక్వస్ ఎలక్ట్రోలిసిస్ ఎలా అవుతుంది అనేది బేసిక్గా దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం చెప్పుకోవచ్చు. దాని తర్వాత వచ్చేది ఏంటంటే మనకి యాక్వస్ ఎలక్ట్రోలిసిస్ ఫైనాన్షియల్ ఉంది కాబట్టి అంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎలా తీసుకున్నా కూడా లైక్ ఇంకొక మీరే చెప్పండి చూద్దాం ఏమొచ్చుద్దో. మోల్టన్ కేసీఎల్ తీసుకున్నాము. గుర్తుపెట్టుకోండి, మోల్టన్ తీసుకుంటే మోల్టన్ అంటే ఏంటంటే లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది, అంటే వాటర్ అనేది దాంట్లో ఉండదు. యాక్వస్ ఫామ్లో వాటర్ అనేది ఉండదు. కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి దీన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోల్టన్ కేసీఎల్ కానీ మోల్టన్ కేసీఎల్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, కేసీఎల్ ఫస్ట్ డిసోస్ అయ్యి ఎలా డిసోసియేట్ అవుతుంది, కే ప్లస్ అండ్ సిఎల్ మైనస్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఏమవుతుంది, యానోడ్ దగ్గర బై లూజింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ it will form Cl2 gas, and at cathode by gaining electrons it will form potassium metal. It can get liberated. Okay. Now for example, let me take one more example. This one, molten K2SO4 తీసుకున్నాను. ఇది ఎలా డిసోసియేట్ అవుతుంది, K2SO4 will dissociate as 2K plus and SO4 minus 2, and at anode what will take, oxidation will take place. This SO4 minus by losing electrons it will form S2O8 minus 2 plus 2 electrons. And at cathode what will take place, this 2K plus ions by gaining electrons it will form 2K we can get. So this is what we can say molten and aqueous form of compounds what we are going to get. Okay na? So I hope మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే క్వాంటిటేటివ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. So quantitative electrolysis itself we are having quantitative electrolysis is nothing but Faraday's laws. This Faraday's law is again two types, that is Faraday's first law and Faraday's second law. Okay, Faraday's first law and Faraday's second law we are going to discuss. So what is Faraday's first law and what is Faraday's second law? Okay, that is Faraday's first law. First law ఏమవుతుందమ్మా జనరల్గా వాట్ వీ కెన్ డిఫైన్ ఫస్ట్ లా, జనరల్గా during electrolysis the amount of substance deposited or liberated. Okay, during electrolysis the amount of substance deposited or liberated. During electrolysis
the amount of substance deposited or liberated is uh, is directly proportional to is directly proportional to directly proportional to quantity of electricity passed through the electrolyte. Quantity of electricity, that is nothing but charge, nana. Okay, quantity of electricity, that is nothing but charge passed through it. Okay, this is what we can say, what we can observe during electrolysis. Let me take probability of the quantity of electricity or charge, we can say. Okay, let W is the amount of substance deposited and Q is charge passed through it. Charge passed. Then what we can say, then W is directly proportional to Q. Okay, by removing proportionality symbol, what we can write, and we know what we know, Q equal to what we can say, I into T. Where I equal to what? I equal to current, generally in amperes, and T equal to in seconds. T is time. Okay, na? T is what? Time in seconds. By removing this proportional symbol, we will use some constant, no? That is what we can say, proportionality constant, that is W equal to ZQ, where Z equal to electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent. Okay, electrochemical equivalent. So what is this electrochemical equivalent and how we are going to do that? That is what we can say, W equal to ZQ from this one, where Q equal to I into T, W equal to ZIT. That means what can be Z can be defined as, that is, for example, if I is 1 ampere and T equal to 1 second. Okay, that means what we can say, 1 coulomb of charge. Okay, simply what we can say, 1 coulomb of charge if you are passing. Okay, 1 coulomb of charge if you are passing. That means what we can say, then what we can say, then electrochemical equivalent can be defined as equivalent can be defined as equivalent can be defined as the amount of substance deposited
by passing 1 ampere current for 1 second. That is 1 coulomb. 1 coulomb. Okay. This is what we can say about the points. Okay. This is what we can say about the first learn. And one more point while doing this, we need to remember this. Okay. Generally, charge carried by 1 mole of electrons is 1 Faraday. That is 1 Faraday equal to 96500 coulombs. Nearly. Okay. So that means charge carried by 1 mole of electrons equal to what we can say? 1 Faraday we can say. Sorry, 96500 coulombs we can say. Charge carried by 1 mole of electrons. And one more point you need to remember. This is by passing 1 Faraday of electricity. 1 Faraday of electricity or 1 Faraday of electricity. Okay. 1 gram equivalent of substance will be deposited. Substance is deposited. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకేనా? సో 1 గ్రామ్ ఫర్ 1 ఫారడే ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేసుకుంటే అంటే ఈ రెండు కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి వైల్ సాల్వింగ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. నౌ దట్ మీన్స్ వాట్ వీ కెన్ సే so then how we can define Z and how we are going to write here. Generally what we can say 1 Faraday electricity will give, that means what we can say 96500 coulombs of electricity will deposit 1 equivalent of a substance. అంతే కదా? 1 equivalent of a substance. That is what we can say that I am going to represent it E. Okay. That means 96500 coulombs of electricity will give E grams of a substance. E equivalent to it of a substance. Now 1 coulomb will be how much? That will be how much, Nana? E by 96500 coulomb. 96500. Now we have discussed, no? So the amount of substance deposited, see here, the amount of substance deposited by passing 1 ampere, that is 1 coulomb of electricity. So now 1 coulomb of electricity, it will give E by 96500 grams of substance. No, this is nothing but what we can say. This is nothing but electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent. That is what we can say. So therefore, what we can say electrochemical equivalent, that is Z equal to E by 96500. Therefore, from first law, what we can write? From first law, what we can say? W equal to ZQ or ZIT. From this one, what we can say? W equal to E by EIT by 96500. Okay, this formula you need to remember. Here, what is E? E is equivalent weight of substance. Equivalent weight of substance. Okay, I think you can remember, I think. Now see, based on this, how much current we are going to get and how we can find it out easily. See,
As I told you, what did I say? Charge carried by 1 mole of electrons equal to 1 farad, right? That means what we can say, sodium plus ion by gaining 1 mole of electrons, it will form 1 mole of sodium, right? That means what we can say, 1 mole of electron means, so 1 Faraday. That means for the sodium, 1 Faraday of electricity will give 1 mole of sodium. Similarly, if I'm taking magnesium plus 2, by gaining 2 electrons, it will form magnesium, right? So that means what we can say, 2 electrons means what we can say, Nana? 2 Faradays, no? So 2 Faradays of electricity will give 1 mole of magnesium. Okay, na? Similarly, if I'm taking Al plus 3, if I'm taking, by passing 3 Faraday, 3 mole of electrons, 1 mole of aluminum. That means 3 Faradays of electricity will give 1 mole of aluminum. Okay. This is what we can say about the Faraday's first law and the basic formulas which we need to discuss and which are required. Okay, Nana? Students, am I clear? Yes, sir. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈరోజు చాలా మంది కనిపించట్లేదు, టెస్ట్ మ్యాచ్ ఉందని కదా. ఓకే, ఫ్రైడేస్ తినేసింది. పంచే దానికి జలుబు తగ్గితే తెచ్చుకుంది, జలుబు తగ్గుతుంది కదా. కొద్దిగా Faraday's second law. So what is Faraday's second law? Generally, okay, if two electrolytes okay when same quantity of electricity passed through two different electrolytes which are connected in series manner, then the weight ratio then what we can say, the amount of substances produced is directly proportional to their equivalent. That is W1 by W2 equal to E1 upon E2. Okay, W1 by W2 equal to
E1 by E2. So how we are going to get? We are going to see this. For example, let me take, there are two electrolytes I'm taking. This is, let me take silver electrode and silver sulfate, and here I'm taking this is copper electrode and this is copper sulfate, and these two are connected in a series manner like this. Okay, then what we can say, same quantity of electricity is passed, like same q quantity of electricity we are passing towards both. Then what we can say, by silver sulfate electrolysis we are going to silver deposited here, and by electrolysis here we will get copper deposits. Then according to second law, what we can write, according to second law, that is weight of silver by weight of copper deposited, which is equal to equivalent weight of silver by equivalent weight of copper. Okay, this is equivalent weight and equivalent compound story. So అర్థమైందా అందరికీ? ఓకేనా స్టూడెంట్స్? ఐ థింక్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను, రైట్? రేపు దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం, వచ్చేటప్పుడు ఒకసారి కాన్సెప్ట్ ఒకసారి చదువుకుంటాను. ఓకే, ఓకే సార్.